Jesus. Hallelujah. Hakuna wakanaka sa Jehovah. Vakomana mondiregerera ndichiri muEaster mood vakomana. Ndichiri muEaster mood. Munoti ndakatamba chinobvira kuchechi kupa Easter. Moti ndakafara chinobvira ndichiri kungonzwa kuti Easter Mwari dei yangodzokorodzwa. So aiwa takakomborerwa sikana. Chakanaka takakomborerwa. Takakomborerwa pa Easter apa. Munoziva kuti akamuka Jesu akamuka nezuro to those who believe in Jesus. Kana guva rakaramba kana kumbata so kaenda kumaguva ramaomadi alikori ariko muguva mato emapfupa but muguva rajesu hamuna chinhu so hamuna china chirimo ndo zvinoita Mwari. Hanzi kana machingwazarura musuo hakuna anovhara, kana vazarura masuo tinopinda. Regai ndikukwasei pachirongwa chezanhasi nchiti guys muri sei. How are you guys? Happy Easter to you all guys. Zviri kudii salimona ninjani dhimela machero nabudhi muri sei guys. I hope you are all okay. I hope takakwana makachengetedzwa naMwari makatamba Easter muri munyasha. Aiwa ndikuona kuti muripo mose makakwana. Guys, zvisinei kune vachazarurirwa misuwo yavo nhasi pano. Variko vachazarurirwa misuwo yavo nhasi. I don't know. Ndakaneta guys Easter moti kuchechi kwainakidza chinobvira taivata very late. Iyo zvindikuwa kuti ndakaneta. Ndikapedza padanogesa ndivate. Kuneta chaiko Easter chaiko watakakomborerwa sikana zvimwe ndezvimwe. Mwari vakangozvinakira. Zvisinei guys kune vachakomboregwa nhasi zvakare, kune vacharangarirwa nedenga. Handisirira handizivi kuti ndiva nani, but kune vacharangarirwa nedenga. Guys, imi zvomongoita chingodeedzai vamwe munoziva vaya vari kutsvaga mabasa. Handisirini handika tiketi rendege unoitiswa, mapepa ose unoitigwa. Iwe cheko kungonogara mundege kungofamba neshoka dzako usvika mundege woti nemagara ako pasiti go andika uyo uchiinda andiona kuUK kuchandeko koko wosvika hako wotambigwa zvakanaka. Wosvika wonzi pabasa pako ndapapapa. Saka munoda zvimwe zvakanaka sei? Munoda diaries yakaita sei? Ndiudzeiwo munoda diaries yakaita sei? Anyway, muchandiregera because neuwandu hwenyu huri pano hamusi kuzokwanisa kuti mose mupinde mudiaspora. Kuri kungodiwa just vashoma ivavo, but we thank the Lord for those vachapikiwa up, vachaqualifya kuti vaitirwe mapepa yavaende. Tototenda Mwari because mapepa diaries handiti moda zvakanaka sei. Diaries inokuvigirai zvakanaka, inokudzidzisai zvinodzidzisa, munonzwa nyaya dzakawanda dzeupenyu, munodzidza a lot of things. Kuva mabasa vanouyawo vachitora pano zvichinda zvakadaro. Saka munoda zvakanaka sei? Chakanaka chinotendwa kuti denga rizaruke. Handitika vanhu vaMwari muongorega kushorawo nepanenge pane chakanaka. Sezvinei I am not coming alone guys. Ndiri kuuya nevaridzi veagency. Handitika avo vanoshandidzana neSIS MELLY's diaries. Vari kuda kutora vanhu ava kuti vanoshanda basa. Iko nhasi ndavanai muri kundinyima malove nemalike. Kana love nelike kana 1 randamboona hapana. Kana 1 zvaro randamboona live nelike. Asi foni yangu yakafa. Ndipi kuba love. Zvaro ndikunyimwe. Kana rimwe kudai network. Amen. So ndiri kufamba naivavo vachauya nenyaya vachikudza kuti zvichafambiswa sei zvakare. Tinenge tina alongside vanenge vana lawyer wavo anditika plot mako anditi anenge aripo pasaidi tatozeza kuti zvelife straight zvokuva edha panapa because inobva yatiza mavolume kuno kuAfrica zvedidi zvoita hameno zvazvinongoita kuno kuAfrica kwatiri kuno. Saka kana wawana kana kaenda kuchanda kwaunenge uchinoedha pamalife Mwari wakurangarira warangarirwa nedenga iwe anditika. Saka sezvine tisinga waste time regai tivafonere vabva vatouya fast tione tafamba nebhora. Vatove ready ava. Andrew, I was see plot mako ndi Andrew Nyamayaro. And I think it's Andrew. Nyamayaro. No, not plot mako. Andrew Nyamayaro. Ndi Andrew Nyamayaro. Sorry. Kunotaura nevakawanda kaini vepamusoro ava. Saka ndombokangamwa kuti ndachitaura nani. Ndinotaura navo vose. Hello, Sis Melly. Hello, my sister. How are you? I'm good, thank you. How are you doing? I'm very good. Koti muri mweri good. I think maybe I'm going to change or something. Andrew. Yeah. Oh, mambotira mutrai kumuedha kaipa pabatoni. Ndambomfonera ndichimbomuudza he's offline. So ari offline. I've asked him to when he's okay, let's hope kuti anouya achitibata tichiri panapa. Kana chiri yeah, no, we'll do everything. I mean, when he comes, he can then fill in. Okay. No, sorry guys, ndangandati plot mako aiwa hasi plot mako ndi Andrew Nyamayaro naishora nayo. Ndotaura navo vose ava vanokoma plot ana saka ndandatoconvince kandichi vose vanhu vanenge vachita zvemutemo here. Saka ndaningirira.
Andrew ndiloya ndanda mistake ipapapa right. Tinokugamuchira hii pachirongwa chanhasi paSIS MELLY's diaries andimutsa nechirongwa chakanaka kudai chamadai kurangarira vamwe vana veZimbabwe kuti vakomana kumusha vanhu voshugwa nenhamo. Rega ndine basa rangu randinaro kunoku ndine kambani yangu yandine rega ndirangarirawo vari kuZimbabwe vachona ndivatore. Can you please tell us more about you yourself imimi musati tapinda panyaya yebasa iyi timboziva kuti ndimani moita nezvei? Okay. Ndoita nezvei? Toda kuziva history background kenyu kuti moita nezvei kuitira kuti kana moenda kamotora vanhu vaya kuti techisara chidaiwa chitevaziva ndimutsi vakatidza kuti vanodai. All right. I do prefer Hangu to be a bit slightly reserved or anonymous, if you could use that word. No problem. But the very little that I think I could say to people is I'm a Zimbabwean citizen by birth. I've lived here in the United Kingdom for about 20 years now. So I decided to start a care agency because obviously just working here, working for Varungu Zvinonets, because sometimes you get treated in ways that you don't like to be treated in. Yes. So I decided to take my future into my own hands and start my own thing. So that's really. Okay, right. Saka, this care agency, yakatanga rini? 2017. 2017, okay. So basically we're saying it's running and you have other people that are also working somewhere there in diaspora? Yes. Okay, all right. So today I hear you said you want about, how many people are you looking for? Well, initially we wanted as few people as possible. We just wanted 5 candidates to bring over. 5 but to... we've had... No, but you said 5 to start with last time. Yes, 5 to start. Yes, it's to start with because obviously this is our first time recruiting people from overseas. So what we don't want to happen is for people to tones about 30 and then chaos and people don't do things right and we don't get things right. So I know 5 we are able to manage and micromanage, if I could use that word, step by step. He or she has the right support and the right information they need to go and take the next step. Yes. Right. Guys, apa mautona mata guys. Apa unutona mata kana uchina mata utona mata uri comment section wotona mata. Parukudiwa only 5 and here we are all close to 1,000. Aparukudiwa only 5 people. Saka papa kutoshanda mwari wako kuna mata kwako ndo zvakushanda panapa. Kana uchita zvevadzimu ameno kana zvichishanda wochitopira because parukudiwa only 5 to start with. Saka tikutanga ne5 handizivi kuti pa5 apa uchakwanawo here, but kana uchifamba nenyasha dzako uchifamba wakabereka bhegi rako refaith haiwa unogona kukwana, but kana faith yako yakalenga handizivi, I don't know. Saka tell us muri kutsvaga vanhu vanenge vane ma-qualifications akaita sei? Well, with care you don't really need my formal qualifications because I've had people, I think when we put out the flyer, when Andrew put out the flyer, I've had people email or text asking if you needed formal qualifications, such as nursing or nurse aid. With care, you don't really need that part of formal training. What you need to have in this role that we are recruiting for is experience working with vulnerable people. Experience. But mainly vulnerable adults. Okay. And also, if you have, like my training to Red Cross, such as first aid or food hygiene and things like that, that would make your application a bit better than someone anengasina those qualifications. But there's no need for formal qualifications to be a carer. Wow. Just to think of it, yesterday somebody called me from UK. Church. And then she said, Smelly, I thought of something. Nezuro. Ndikati, what is it? Shikanzi. Asori ndakuti steba mchechi. Ndoda kuti mumboudza ma diaries kuti vaende ku Red Cross here. Something like that. Vanobhadhara so Red Cross. Asikundobhadharwa though. Voita course yacho I think it's 12 months ku Red Cross. Zvinobatsira sereka chitanzi ndakaitisa sisi vangu.
kosi yered cross hanzi vakapedza izvozvi vakatowana basa paparere nyatwa kuharare uko zvikanzi anofanwa kudzidza kushanda nevanhu vachididididi akataura zvinhu zvakawanda zvikanzi instead yekuti vanhu vangochema vanhu ngavaende kuchiko chered cross saka imuri kutaurawo zvakare kuti red cross makeza anogona kuva akaitawo zvekosi nered cross saka really zvotoreva kuti red cross yakakosha red cross guys muri kunzwa nyaya dzered cross ka musasara nakukudzai kana usina chekuita handika go and pay kamari kaunako uite zvered cross unodzidziswa kubata chembere unodzidziswa kubata vana handika unodzidziswa kuklina tsvina handiti unodzidziswa kuti unoshanda sei nevanhu vakuru vachembera vaya kana kuti vari kurwara in the near future zvinokubatsira kana mikana yakaita seiyi yabuda handiona because unenge une CV rako rekuti aiwa ndakatoshanda kana kuti 2 years dzangu pakati handimazviona right saka kune vari kubvunza muno mucomment section kuti nyaya yemapepa because kuchandoka kunobhururukwa uku saka vanzi tinosvikako sei nyaya vanzi muri kupafambisa sei mapepa that's where we come in play. Is also Compassion First Care, which is the name of the agency that you'll be working for. We just call ourselves an agency, but it's more of a care company. Compassion First Care applied for what is called an employer sponsorship license. So anyone here can go on to the UK VI, which is UK Visa and Immigration website, and check to see which employers have been given permission to bring over employees from overseas. Oh, that means basically what you are saying, you were given permission to bring over one from Africa. Yes, not just that's Africa, great. Overseas. So even if let's say maybe I came from the Philippines, I could bring people from the Philippines. Okay, yes. That's great. Pakanaka apa. Vanisi vakatopiwa mukana, vakatopiwa kunzi go ahead, kunzi torai vanhu vacho vamuri kuda kuAfrica. So basically vanokuprovide ne paperwork yese, vanokuitira paperwork yese. Ko ticket rendege panofamba sei? Munhu wese at this moment in time, what Compassion First Care will do is we get your application, CV, and sorry, it was just Enro, just replying to him. Okay. So we get your CV and cover letter. We look into it. We see if you meet the criteria or not. If you do meet the criteria, we move on to the next stage, which is setting up a face-to-face interview. All right. And then after setting up the face-to-face interview, if you're successful in the interview, you will then be sent a list of the documentation, such as your passport, police reports, references, educational certificates if you've got them. And at the moment, we're big on the COVID vaccine confirmation, so you need your letter to say that you've been vaccinated, you've received your vaccine. Also, another thing that they require is TB test. And we'll also need, if you've got a driver's license, that's one thing I was going to say. Okay. Can only a driver's license is an added advantage? A big advantage. All because let's say, for example, Anna has got more experience working with the elderly, and you have just started maybe 2-3 months, but you have a driving license and the other person doesn't, we will pick the person with the driving license. Okay. Because the role itself involves you driving from one house to the other. So if you've got a driving license, it's an added advantage. Right. Yeah. Right. So guys, company it will cater for the plane ticket. It will cater for. No. We're not paying people's plane tickets. Everybody has to pay for their own. Saka ticket vanozvibhadharira. Okay. Ticket they are paying for their ticket. Okay. Is we'll give you accommodation to stay. All right. As soon as you get there, we'll meet you at Birmingham International Airport and take you to the company accommodation. And then obviously you start your job. With the driving license, everybody who's got a driving license, as soon as you get your visa from the UK VI, you send it to us and we can add you onto our fleet insurance so that you're able to drive the company cars that we've got. So let's say you arrive on a Tuesday,
and you want to work from Thursday, everything will be sorted by the time Thursday comes, and then you can just start working. Okay. So tickets inomboita mariko kuya kuko ku UK? I have no idea. Okay. All right. Yo. Right. So They guys, can go online. kana uchinga wapasa pagibire, make sure uneka something because mare ticket you buy your own ticket. Paperwork yese itwa. Vanoita paperwork yese, but ticket rako reningirikiri rendege you pay your own ticket and then you over waenda andika nema test ataurwa ma TB test obvious ma COVID what andika then you over waenda. Saka imimi pamunenge muchibhadhara vanhu ava munovabhadhara per hour here? Yes, people get paid the hour, and in the United Kingdom, everyone has to get paid what is known as the national minimum wage. Okay. But we don't pay just the national minimum wage. People get paid what is called a living wage, which is higher than the national minimum wage. Okay. So they can go on the government website and check what the figures are. At the moment, I don't have that with me right now, but they can check. It does tell you what the national living wage at the moment is. You can just type it in Google and say national living wage for the UK, and the figures will come out. Okay. All right. Yeah. Wow. Now there we go, people. Mr. Andrew, your lawyer, has a panel. Yeah, he's coming. He's can you please check him Tinsway because the tuno to Vashika Remudusa Vavepoere. Guys, here is the moment that you have been waiting for, so that you can actually see that everything is legit and authentic. And musazofunga tumukwenda nitwa human trafficking. No. Ndosaka vafamba nani na lawyer wavo anditika watinozivatisa kuti chikanzi chanzi chatsva kuti asikuonekwa tinongovabata munhu anosikanwa anditika Mr. Andrew kuti ko ndeipi tipei munhu wedu andichimazviona saka right. I would want to say something. Andrew is a consultant. He does not work for Compassion First Care. And I mean, he's been sending me, people have been sending him, asking for information about the role. Andrew is just like, if you were married and you wanted a divorce and you hired a lawyer, that lawyer is just acting on your behalf. Yeah. Right? You are the one who has to give the instructions, as they call it. So any questions regarding this, obviously they come to me. But let me reassure people a little bit. Let me give a background about how you can get to register a care company in the United Kingdom. Because once you are registered, you have what is called the regulator. In this country, is called the Care Quality Commission, who oversees anything that the care company does. So if anyone is not happy, let's say, with how they have been treated by the care company, they can go to the regulator, which is the Care Quality Commission, and put in their complaint. So, and also, employees have what is called ACAS. Hold on. Avana kuti avazivi mari yavo per hour. Vati ivo kune inonza meno inotaurwa negovernment yeku UK kuti ibhadharwe vanhu pamwedzi. But ivo obviously avabhadhariyo vanobhadhara inonzi living allowance. Andika that is much more higher than yamunenge muchinzi inenge yakastipulated negovernment ndofunga kuti ipiwe chi ma caregiver iwaya. Andimaona. Saka avana kuti avazivi mari yavo. Vati ivo yavo inenge iri living allowance. That means it's more like iri nani pamusoro pe inenge chinzipiwe vanhu negovernment kunzwa kwandaita vachitaura ini, right? Ande enyumberi. That's correct. That's very, very, very correct. And unfortunately, our own people, I'm going to be honest with you, SIS MELLY, people don't like to read, and they want to assume and rush to making conclusions. When we put out this, I have a detailed process guide, sort of like that I send people. Okay, the first step is you send a CV and cover letter to this one. This person is texting you to say, okay, tell me what the process is. You send them the process, and they still want you to explain. So in areas like that, we just won't continue with your application, because if you are unable to follow basic instructions, which this is basic, it's written in a basic language,
then obviously the job is, you're not going to be able to do the job. Because part of your role is going to be writing reports or writing notes. Because let's say you've gone in and seen Mr. A. Mr. A was not feeling well. So you have to write notes about what you did, what happened, why wasn't he feeling well, was the emergency service called, and all those things. So as we spoon feed and be, just we want people who are proactive. So that's what I have to say on that regard as well. But okay. As we were talking about what the requirements are, there are loads of safeguards that people, obviously, once you've been, once you've been accredited by the UKVI, once you've been given the license by the Home Office, the employer, which is Compassion First Care, has a duty to make sure that it continues meeting those standards. All right, so people can always be reassured that not only do we have the UK Visa and Immigration, which people know as the Home Office, we also have the Care Quality Commission, which is the regulator. They'll also have ACAS, which stands for employees. It's like a body that advocates on behalf of employees. So you've got all those safeguards there that prevent any sort of abuse that any other employer, or let's say ourselves, you might think that we're going through. So people need to be reassured that there won't be any abuse of the process in that regard. Okay, and then we have another question here that says, do you contract these people? Yes, you'll be working for Compassion First Care. Because another thing as well that other people have been saying, have been asking is, are we going to be sent to different care homes or this and that? No, you are an employee of Compassion First Care. Same as you apply for a nursing job with the National Health Service. Mm-hmm. When they give you the visa, or when you get your visa and come to the United Kingdom, you are then an employee of that company. So when you are an employee of Compassion First Care. Okay, noted. Right. So how are these people going to apply? So the first stage of the application process is, like I said, you send your CV and cover letter to info@compassionfirstcare.co.uk. I'll say it again. It's info@compassionfirstcare.co.uk. Okay, right. Right. So after applying, so how many CVs are you looking? Are you looking forward to receive anyway? Oh, okay. To be honest with you, today, right, we were supposed to do this, but right now in our inbox, and that's the one we haven't even got to reading, to even open. We have in the inbox about 35 emails that haven't even been touched so far. And some people are communicating with us via WhatsApp. And papa, inini ndakazvichengetera flyer rangu kwandiri. Ndikati live vanhu vachindivhinga, a lot of people came to me and I was telling them mirirai musi wa5. Zviro zvakanyora paposta mirirai musi wa5. Mirirai musi wa5. Vanhu vamhanya kuziva manikikira avo uyu ma-CV uyu. But ndizvo zviri right, ndizvo ndovadzidzisa kuti changa makachangamuka at least. Vakati changa vanhu vacho at least. Like for example, CV, well, attach anything, hi. You don't know why. Imini ndipo pamutazo HR wenyu ndo pachazo screen nawo kaipapo. Ndo basa rake kuzo screen nawo anditi. Saka na yava achitoti ndakaisa CV rangu asina kuya pa live achitoti ndirangu CV ndakaisa then aruza because information is taurwa pano animona kuti pari kudiwa chi animazviona. Saka anenge atoruza. So guys, mina ndikutsanangurirei antika kana uri mu comment section wakaita zve care giving antika
zvakaita Red Cross, kune college zvakaenda zvikuita zve-caregiving muJoburg. I know certain ladies vamwe ndiri mune WhatsApp group navo vakaita zve-care what izvozvizvi. Handimaona vachitoenda kuchikoro kuita zvinhu zve-care izvi. Handimaona kana uine license yako added advantage. Handimaona because kune motikari dzauchapiwa dzecompany dzekuti unenge uchifambisa from point A to point B. Handika inenge iri added advantage kana uchine license yako. Saka basically kana une certificate rako rechikorowo rinenge richidiwawo, asi kana usinawo asi une experience yekuchengeta machembere navana zvikuru machembere aya. Handimaona inongodiwa ukaitawo nechikoro aiwa added advantage zvakare. Saka please kana une certificate rako rechikoro iroro, certificate rako re-agency iroro, handika kana une experience woti atachawoka muCV rako, handimaona then wochine license yako iya wochiwana kutumira. Saka pamuri kuda mazera api kusvika pamazera api? Well, compassion first care is an equal opportunities employer. So Wow. anyone who thinks that they can work is able to work. Okay. However, let me advise of this. Most people that we look after, in fact, a large majority, 99%, do not want male carers. Okay. For whatever reason. Saka apa tiri kufokasa nevakadzi varume chimbosuduruka handiti? Yeah, most likely. But that being said, obviously, I know this is online. Like I said, Compassion First Care welcomes applications from everyone, right? But just know that women are the ones that are mostly in demand with this sort of work. But males can also put in their application. Oh, okay. Saka varume kana muripo makaitawo izvi isawo application yako pakudriver. Imi varume ndimi number 1 handitika. Moisa ma-application yenyu kana muripo varume, asi ku-UK iko kwanzi vanonyanya kurekomenda vakadzi than varume. Nokuti chivi zvokwadi murume vanongohlisawo kungomusiya omba kana kuti ndina mbuya vangu vanenge vachigora kana mai vangu achivashandura achibvisa mabhurugwa achidi hai ndingangozonyatsa kufilawo comfortable. But kumunhu wechikadzi aiwa ndichingoziva kuti ka1 bolato. Antimaona. Saka si anyway hamuna kuvharirwa panze, manzi apply iwo antika, then you see how it goes. So zvokuti munongochema muchikuti zvinhu zvakaoma kuno kuAfrica, zvinhu zvakaoma, muchiwana mari dzekumwadoro, muchiwana mari dzekutenga maBrazilian nemaPeruvian, antika musingawani mari dzekuti mubhadhare kuzvima kosi izvi. Wona ichi kosi cheke giving chamuchina chinenge chishogwa nevamwe chabhadhara. Kune vamwe vanhu 5 vachatopinda machena nechikosi ichochichi. Handiti ndozati zvakashoreka chaizvo. Munenge muchizvishora muchiti handiti zvinhu zvakadaro kudii handibati. Asi honaika nokoma kuita zvinhu kuno kuAfrica icho chikosi chisina kana nebasa rese chakutoitawo kuti vamwe vanhu 5 ika denga ravo rizarurirwe vakutozarurirwa makomboro avo vakutoinda. Zvimwe vanononowo vasvika kupi mberi. I'm just going to add Andrew at the moment. Visa muri kuisigwa wini, visa unoitigwa zvose, visa unoitigwa paperwork yose. Visa unoitigwa paperwork yese. Right, vaede yenyu vauye. There you go. Hi, Andrew. Andrew. Hi, Andrew. Hi, how are you? Good, thank you. Hi, mkoma Andrew muri sei? Kanjani muri right here? Ndiri aita zvadzi kuri sei kwenyu? Tringodara vine. Koma mazorasika nguva seizve ndakati 7 African time mamoda kuti ndite 7 dzenyu dzeku UK chokwadi. Hamusi munenge muri 2 hours behind kana timave 1 ameno ipapa. Right. Teedzera varidzi vebasa. All right. Hapana kuipa. Anyway, vanga vamboti taure zvavo, taona manonoka kuuya zvimwe zvatanga tichivabvunzawo mubvunzo. So imimi consultant ari kumirira zvinhu izvi vanhu vari kudiwa kutogwa. Ndati apa panongotoda lucky because pavanhu 1000 pari kudiwa vanhu 5. Saka nakuti munhu namata kana chinamata mwari wako chitonamata chaiko chaiko. Asiwo vataurawo zvavari kufungidzira kuti ukaitumira zvakati nezvakati paCV rako aiwa unoita high chances ekuti ukwanise kukwana pa5. Saka imimi consultant tell us tiudzewo zvamuri kufunga kuti handizivi zvamungadawo kutaurawo about program yese yauya padiaries. Okay, so in terms of the legal side of it, kuti munhu aqualify kuuya kuno ku-UK on the basis yokunge awana basa, chekutanga ndechekuti anofanira kuti unge apiwa a-job offer necompany sezvakaita compassionate first care. Kana apiwa basa iroro then anopiwa inonzi sponsor
certificate, which is a number which is generated for them, which we use to the Home Office. And then once that number is generated, they need to meet other requirements. So, akapasa chirungu at level B1 or better, and anofana kuzo test kwa TB, and then anofana kunge any maintenance money. Anofana kunge ainayo. In terms of cost, Nofamba say, I think that is an agreement between the employee and the employer. The employer could employer achakaven makos are employee. So in terms of that side, those niggas really I'm sure Mutsa Aita touch already on the side of recruitment. What out? Okay. So, Andrew, if you can, Andrew, can you just advise people on like the immigration process, because on getting indefinite leave to remain on the 5-year route if you're an employee, and what would the requirements be? Because what I am seeing, right, from the applications or correspondence I've had with so many people is for nefarious reasons. I get that. Because a chance just to cross over right? Which would not be nice, right? And we, Compassion First Care has a duty to hamuna here contracts like something like his contract inenge binding yekuti kana uchiuya uchiunzwa nesu kunoku, maybe you work for us before wainda hapo for quite maybe for 5 years kana kuti how many wozoinda, because chokwadi zvorwadza kuti kune vanenge vakamira zvishwari hama dzavo dziri kuuk vanga vachitadza kuenda owana mukana uyo apply chingosvika paairport odisappear. Zvinyatso kunakidza. Yeah, no, that's where I would want Andrew to expand on it, but so that he could let people know, because as soon as I'm going don't worry, Basa, and we're not going to claim asylum. So I would want him to at least explain the difficulties that one encounters when you have no leave to remain and want to stay in the United Kingdom. Because once you do that, if you come, you can go disappear. Compassion First Care, immediately you want to disappear, we'll let the UK VI know, which is UK Visa and Immigration, or Home Offices, people like they will let them know you will disappear and your visa will be cancelled. So okay. Then come in. Yeah, so what happens is when the Home Office or the UK VI gives a company like Compassionate Care, the Compassionate Care First Care, a license, basically they are saying to that company, we are giving you a responsibility to be our agent, to make sure that yourselves and your employees observe the laws. So they are duty bound. They are under a fiduciary duty to make sure that the employee abides by the law. So the employee, as one of the requirements, should be a person of good character. That's why one of the requirements is that the person, the employee, should get a police clearance in whatever country they are. So once the employer is satisfied themselves that this is a person of good character, qualification, they've got the requisite experience, they've sponsored them, they're here in the UK, you cannot at willy-nilly just change an employer. If you leave the employer who sponsored you to come to the UK, then that employer is duty bound to inform the Home Office that you have left and your sponsor license will be cancelled and you become an illegal immigrant in the UK. You are now prone to be removed from the United Kingdom. And once that happens, the Home Office will give you 60 days to pack your stuff and leave the UK. If you apply for this type of visa, you are normally given 3 years. I think it will cost you around £467 in terms of the Home Office fee. And after the 3 years, you apply again, you get another 3 years. But before the expiry of that period, you
then become eligible to apply for what is called indefinite leave to remain or settlement, which means that you can now stay in the UK for as long as you want, as long as you are a person of good character and you are abiding by the laws. So you have to stay with that employer for at least 5 years for you to get your indefinite leave to remain. And then once you get your indefinite leave to remain, you've got a choice then to continue with them or to leave them. If you decide to leave the employer, then without necessarily having another route that is available to you, you become an illegal immigrant or an overstayer. In terms of Zimbabweans at the moment, people, asylum is not an easy way. I think the refusal rate for Zimbabweans in the UK since 2017, when there was a new government, is quite high. So people should not really lie to each other that asylum is quite an easy route. It's not impossible, but it's very difficult at the moment. So it is quite important for someone to then keep the sponsor who sponsored them into the UK and to keep the job which they've come to do, unless if they've got other legal ways in which they can switch to under those circumstances. So in terms of immigration, we've got the new Secretary of State, Priti Patel. She's quite a tough woman. She's at the moment, since the UK left EU, we are now under what is called Brexit. The laws have become more tighter and stricter, and she's even making them more tighter and stricter again this year in accordance to the statement of change that she announced recently. Right. So if you are thinking of going to UK, kune hama yako uchisvika povhawatiza waitigwa paperwork yese inonzichiga care agency Compassion First Care. Compassion ne-compassionate kana kuti compassion iyo iyi ameno wofunga kuti uchisvika kobvawatiza. Think again guys, pana mukoma endro vanenge vakamirira pakona, vanenge vari pakona vakabata mazipfuta avo ekuti uchingoiwatiza chete kuhome affairs vatosvika ini munoiti chii home office vatosvika kuhome office kuti kanselai munhu uyu zvakadai uyu hamo. That means unenge watotambisira mari yekutiketi mahara because panongoperera mazuva ako unenge wapuwa paairport unenge watova uchidhura. Zvinozvidhura kuuk hakudhiziki. Regai ndigare ndakutaurirai pano. UK yakasara neSA yekuti home office kakubata izvozvi so apa home affairs munongotaurirana wotonyora voinda vozokudzokera futi rimwe zuva uchingotonyora uchingodaro. Ukoko hakuna mabhunu, hakuna izvozvo. Kana watongobatwa unotongoiswa mujere wobva watongodzoswa bheki kuno kuAfrica. Handiti machona. Ende unogona kutopuwa bhani yekuti from upenyu hwako hwese hauchadi kuonekwa muUK. Kana kutopuwa 20 years kuti 20 years no coming to UK. Saka kana muchinge badi mainda make sure uri kuinda kubasa raunenge wadedzerwa rawapirwa employment of contract of employment ndo rauri kuendera. Kana uchizoona hama dzako pamaweekend muchihoshanyirana asi uchiziva kuti chi uri kuinda kubasa kwevana ava nokuti vanongokanganisira madhiri ako. Nditoda marunyira mucomment section kuti hanzi the rules are now tighter. Handimaona very tight. Saka musazvinyepera henyu kuti muri kuinda. Handimaona munotiza masvika musanyeperani kuti muri kuinda muntiza masvika because vanongokukatira anti information yese vanenge vanayo yako vanongokubaya mabhatani kuhome affairs. Home affairs yobva yabloka everything. Chawagona hapana, chawatambisira komari ticket dei watotengesa kove dzako uri kuno kuAfrica zvaitozokuitira. Saka make sure kana uri kuenda kubasa compassionate uku ndokwauri kuenda. Anditika because ava maconsultant ndo basa ravo vanenge vachitozara nekuma home affairs uku zvokuti ukada kungoita matrick cheteka wasungwa watovharigwa hauchadzokeri kuUK zvachose. Anomaona. Saka imi vanhu vari kuUK iwo vagara vari kuUK imimiwo ndikuona mucomment section please regai kuvharira vamwe please musadaro. Regai kuita mwewa kuvharira vamwe. Regai vanhu vainde vanozvionera vasvika. Let them go. Anditi hakuna asingadi kuinda kuchando vasikana. Regai munhu aende kuchando anozvionera asvika nokuti mukati imi nokuti vaveko avauya kutsvaga vanhu panomoti munonoshandisa semadhongi munonodidi ikoko aiwa vanhu ngavaindi vanoshanda. Regai vanozvionera vasvika ikoko kana vakanonoshanda semadhongi vanongoti Can I quickly okay on that point? pinda henyu pindira henyu shuwa munyatsotobuda mukatsi mungavatsanangurira. This visa, vanhu vari kufunga kuti it's an easy visa, whereby I was at home doing a separate job or a different job, secretary or another job that I'm doing, and tomorrow I just get the visa, a support worker or a care in UK, and then the following day that Utanga Basa. It's not an easy process as that. But it's a process.
I've written 2 or 3 articles which have circulated on social media, which maybe I can forward you and you can send to your listeners as well, or people can go on my website and check. Basically, for you to be employed on this job, and like Musa being a diligent employer who check on these things, is number one, what qualifications do you have for the job? Because basically, the UK is saying that we want the cream from outside the UK. Kana ari marara now UK kudara, so we want a cream from outside the UK to come here and contribute to the economy and the jobs in the UK. So what qualifications do you have? Although for this job there's not a specific qualifications that are required, but if there is a specialism in engagement, for example, if you are going to be caring for people and must now caught injuries or wheelchair and things like that, you need to know how to deal with those people. Not dementia or mental health issues, you need to have some kind of experience and qualification. Some people in Zimbabwe are being trained at say my hospitals or St. John's ambulance or Wilkins and so forth, get a training that is relevant. And also, prepare yourselves for the interviews, because you cannot get an interview in Murungu. You start English etiquette, you don't know the English culture and things like that. You are likely not to pass that interview. Zvema interviews yamukoma Andrew. Zvema interviews yandona sokuti inini bura zvongoshanda lakirako. Vamona tinoona vari kwenyu kuchando ukau. Zvinenge zvingoshanda lakirako zviya. Vamwe vatinozvona anoto handichada kutaura zvakwanda asi okay, all right. All right. Because if you are not the best out of the rest, then the chances of you trying to get the job might be difficult. But employers might really want people who they know that they can trust to do the job, because remember, like I said, the employer is standing in the shoes of the Home Office, and an employer would not want to be sued because of either negligence, there is any professional mistake, because they don't know what they are doing, because that can have repercussions for the employer, and the out of his or her insurance as an employer. Because kana iri nyaya yekuti kai chirungu nekuitwa interview chirungu vamwe vari koko takangofanana navo nisi kuno kuAfrica chirungu chacho havasi vangoriko wani vakapinda. Saka zvazvo munhu ungotungamidza mwari wako kumberi. Kana vari kuinda 5 vachanongo apa, please munongotungamidza mwari wenyu kumberi, nokuti vamwe munenge muri magrades 2 handitika, asi makaita henyu zvimakosi zveagent, zvimapepa ari kudiwa munawowo sakakwana, waita laki rako wanongwa necompassionate handitika, wongofanira kuverengawo gurupu rana Tarisai comes to town handitika, Tarisai goes home handi, kuti chirungu chako kuti ugadzise chirungu chako ani mazvona, because kwaya kuna interview ichaitwa kumberi kone varunguku ani mazvona, saka make sure you are prepared. But can I just add something, Sis Melly? I want to second on what Andrew is saying. I think what Andrew is trying to say is the way we do things in Africa is totally different than the way we do things here. And I get people who are writing CV in shorthand. Shorthand. He wants to say, I know, know what NOE. And is my shorthand. Most times, if you send me an application or send anybody who's going to look at your application like that, we just throw it in the bin and we just. Nyaya shorthand yamukutotaura iyoyo kamutaura chokwadi nyaya shorthand gaizika vazhinji venyu yakushaisai mabasa. Pane mwe munhu akambonichemera nenyaya shorthand ane maqualifications ese, mufunge very impressive macertificates ake, akatadziswa kotsa basa nekuti akanonyora application yake iyoyo achisa mashorthand zvikamushaisa basa. Mashorthand aya gaidzidzai kunyora masentence enyu in full, mawedzi enyu akaperera, haikona kuita uchida kunyora kuti end woisa ENN ani maona havadi zvinhu zvakadaroko. Make sure kuti wanyora, it's very important zveshuwa, make sure kuti wanyora kuti end handika, kwete kuita zvimashorthand uchida kunyora kuti woisa R chete usai zvakadaro ani maona, zvinogona kuverengwa togona kuzviverenga tiri kuzama kuti chii, but kana when it comes to professionalism sevanhu ava vemabasa havatori zvakadaro. Yeah. Andimaona. I mean, there are so many applications now,
And now munano kutumira akutumira CV akunyora cover letter akanzi hey how are you? Yeah, hey, I'm not your friend. You don't know me. There's no hey. It's DSA or meta because you don't know who's going to read your application. Amen. And then you can then pass through. Okay. Pane parikunzi zvowanzi. Make sure your CRB is clean. CRB rinochekwa here uchangopinda pa-airport. Handinozo amen. Zvofamba sei nai Mr. Andrew. Panye CRB apa. So police check before watombopiwa visa kuti uye unofanira kuitwa police check. Oh. All right. My fingerprints were clear. All right. Alright. So guys, itori interview yatiri kutoita iyi. Tikuita interview yedu tichiregister manamba because comment section ndiri kuona vari munhu wese ka sivze zibepa iri certificate iri vanhu vanaro. Anomaona. Vanhu vakanda vanaro. So, indadaga ndakuudza ipano titi kuita interview yacho tichiscreena. Kana wakamboba ukasungwa nepolisi. Andimanzwa be it kuZimbabwe. Kana kuti kupi ukatongonzi chete wasungwa wabhadhara fine. Kana kuti wasungwa waita community service. Kana kuti waita your time kujere. Handika, please don't waste time yako ako uchi apply. Because kuma fingerprints uko. Havasiri vanokuramba. Unogara wangorambira mapepa ako kuma visa uko. Nenyaya CR kwa iri CRB iroro. Saka kana uchisati une mhosva wakamboita wakamboba wakauraya munhu. Urimo mudatabase yekuZimbabwe uri kutsvakwa kana kuti wakatoita time yako wakapedza mhosva dzako wakadzibhadharira. Handika asi chinokangamwa ichi idemo home affairs aikangama prisa akangama. Saka CRB rinenge rakakumirira haupuwi kuti uinde kune dzimwe nyika. Saka garai magara mangogara ipapo morega tongotambura tose kuno kuAfrica. Apari kudiwa munhu ari clean apa. Munhu ari clean asina mavhiri akaenda kunosungwa. Kwaiko Mrs. Melly uyaiwoka. Nailari ini ndikaenda kunoshandira veke agents ndovaitira malive every day kana vakazondirova varungu. Andi ina ndikaenda ku-UK. Ini basa rangu ndokutsvagira mabasa muchinda imi moenda ku-UK ikoko kunaina compassionate. Ini vakandiyambimploya vakazawana kuti gwama live every day njingoposta. Iva vakatomonitoriwo futi. Ini ku-UK handingachaindi guys kana nyina inoenda kunoshanya ndonoona hangu hanzvadzi dzangu idzi nevaningina vangu vandodzoka. Haikona zvokuenda kunoshanda iwa. Hazvichaiti tiri right kuno kuAfrica. Tiri right. Uko hai ndonofanira chando handingachigoni. Also police clearance in terms of the police clearance, right? Compassion first care if you're under the age of 28 and you've been like I know some people South Africa and are a Zimbabwean citizen. If you're under the age of 28 and you stayed in a separate country for more than 12 months, you need a police clearance from Zimbabwe and the country that you are currently residing in. So if you're in South Africa, you would need one from Zimbabwe and one from South Africa. Hayo kusimbere kuZimbabwe harinetsi nokuti riya kuZimbabwe rinongojingiriswa rinowanikwa kunguva kuZimbabwe kwakaora kauko remuno iri manje iroro rinongokubuditsira mhosva dzako kawani. I would not we Compassion First Care seriously takes anybody trying to defraud or lie or use documents that are fraudulent. We would not proceed with your application. So munozvibata sei mainina. Like whatever, I'll give you an example. There are two women that have sent me an application. Everything is the same. Vango change the first name Yao. Okay. I don't even know what they're doing or what they're trying to do. But in the way that everything was written, the two applications, the two references and everything else, copy and paste. So in that way, automatically right. There's a request here kumbirwa panapa and I cannot deny these people their request. And they are saying since maita zvakanaka mukauyawo pa public platform kuti mutore vanhu pa public platform panapa tatiri kukumbirawo kuti timbo interviewa Mr. Andrew imi muridzi weke agents mumbonyarara nokuti isu tiri ma-UK hatizodiwo kuti tida kuti vamwe vedu vauye vachiziva taita information background check yes. So let's allow Mr. Andrew kukweshana nemamwe ma-UK yacho ari pano vachipindurwa zvavada kupindurwa then tinzwe. Handizoti mungazvibvumira here compassionate.
Yeah, all right. Yeah. mungazvibvumira. Yes, all right. Right guys, to those who want to call and ask, where's the number? Let me just mkoma Andrew matopinda busy panapa madairies iwaye mowaziva handiti munogara muchimbori panapa munowaziva. Gaitivape number yacho tione kuti vari kuda kuita interview nemi panapa. Right, zvakanakawo chaizvo because vanobva vakuzivai chose kuti next time vanongoyawo kwamuri kana vaitawo zvidambudziko zvavo ikoko kunze ikoko. Can find my specific questions avaroda kubvunza because I can answer them as much as I can. All right. But I'm going to put my WhatsApp number there now in your comments. All right. Okay guys, muri kufona pa number isiriyo, muri kufona pa number yavari pa interview saka vazokwanisa kupindurai. Antika musafone pa number dzavari. Number dzekufona munodziziva, number dzekufona idzi 084 561 7653. You can do a WhatsApp call, kana you can call direct. Anti number dzekufona ndaisapo. Phone itinzo kana you can buzz ne WhatsApp, then I'll call you back. Anditika. Saka it's up to you guys. Chifona itinzwe mati munoda kubvunza mubvunzo kuna Mr. Andrew. Here he is. Feel free to ask him my questions amunoda kubvunza. Right. Hanzi kana ndichigara muno mu-SA macho illegally. All right, okay. All right. Papa paiswa maisa number yenyu. For some reasons I'm failing to pin zvese naye. I'm not name okay. Zviri kuramba kupina. I don't know why. Ti network kana tichi handisuziya. Anyway, all right. Number yam koma Andrew iyo 00 447442142938. Ndakuripita zvakare munogona kuwabata ku WhatsApp kwavo. Monyatsodzwisisa 00447442142938. Andika ndo number dzamukoma Andrew nyama yaro idzo. Anditika kana kuti vane inonzi Tanlo, ande munoziva www website yavo Tanlo TANLAW.co.uk www.tanlo.co.uk and it ndo website yavo. You can get hold of him ipapo kana une mumvunzo wanda kuti ubvunze. Anditika Anzi Mr. Nyamayero is a good lawyer. I have worked with him. Oh yes, definitely. Most people knows Mr. Andrew. Nyangwe nesu tuku Africa tovaziva. Animona. Nyangwe nesu tuku Africa tinovaziva. Kuti kuna Mr. Andrew Nyamayero. Indovaziva nguma lawyers akati one day ari reputable. Ane reputation ndinovaziva vari ku UK. Vasina fake ndoto kudzata ava kwa ndeve nima. Kola hello. Kola dzima iPhone yenyu imwe mumbo dzima phone kana mauya pano imwe. Musare ne one device. Hello kola. Muri say? All right. Mm. Ndiri right. SIS MELLY. Ndoda kubvunza visa. Bvunzai. In pound. So network yave iri kunetsa wavo. Inhambe kupi ko +48. +48 inhambe kupi yoyi. Okay, network yavo kwavari ava iri kunetsa ava. Meno kuti ndekunyika kupiko kune +48 kuti inyika ipi. Handizivi. Right. +48. Okay, try kuvafonera back to one. Vanyama yaro hanzi munoita nezveimmigration here. Okay, so company kwedu tinoita immigration, tinoita family, tinoita employment, and other things. But relevant to this conversation, we do immigration, and under immigration, tinoita my visitors visa, my student visa, my employment or work-based visa. Fangara iriruitwa ne compassionate first care. Tinoita my family visas as well. If you want to join your spouse in the UK or you want to join your children, my human rights visa, or kana wow. Invest
register in the UK, we can also do that. So yeah, we do help a lot of people with right. Natasha Munina wangu wati oh you've been struggling in paper for the last 12 years. Here you are. Here he is anyway. Go and get hold of unondi bata ku inbox. I'll give you their information. Tinokupa number dzavo. Natasha Stole. Vanoita zvese. Unondibata wambotaura pekutanga uchiti kukutadza wanetseka nemapepa for the past 12 years. Chiuya utibate tikuvape kwavari ivo vakubatsire tione. Vane a very good reputation though. Asandanzwa zvangu majunyanya zvakati wandei andika. Saka please kana uchiziva kuti uri kunetseka nemapepa ako uri ku UK ikoko uri kunetseka nemapepa ako wakaapply haunawo kuitawo zvimhosva uri clean wangononotswa mapepa ako ari kudelaya please tibate tikupe nhamba dza Mr. Andrew Nyamayaro vakubatsire panyaya dzako dzemapepa idzi antimaona musazoti ndakukudzai tibatei tikupei nhamba dzavo kana kuti dzainyorwa mucomment section umo dzirimo dziri kungoramba chiripitwa iyo anditika modi vabata ipapo vokubatsirai hakuna munhu angoti kwai kuda kudzoswa kuZimbabwe nakugara usina mapepa za kushanda uchitanzi kwai cheaper to get the nursing course in Poland than in the UK. So once you get your qualification as a nurse in Poland and you want to come and work as a nurse in the UK, that is quite possible as well if you get an employer akaita se compassionate first care and upa sponsor license sponsor certificate yokuti uye kuzosenza mu UK. Kazhinji kacho pane professional course inonzi adaptation in general terms yaunofana kuzoita because unongokadzidza in Polish and Polish law and Polish practices and so forth. So you come and do a professional course maybe 6 months 12 months hospital kana kuti pa nursing home and then also register one regulatory body yemanurse iri kuno ku UK. So if people train as a nurse outside the UK, they can still come here to work as nurses following the process. Visa process actually ngova imwe chete iyoyo unofana kupasa your English test with police clearance wotaridza kuti mari ye-maintenance because I think it's 1,100 pounds give or take. And unobvumidzwa kuunza mhuri yako zvekare saka kana wapiwa visa rebasa iroro unokuya nemudzimai utoenda nemhuri yako zvakanaka fani zvakanaka fani. So that is possible and after 5 years unozowana iye inonzi indefinite leave to remain kuti unogona kuzogara munyika muno as long as you want after 5 years kuda kuzoita mubritish unogona kuzoita mubritish kana usingadi it's your choice. Wow. Right, hanti muri kuchinzwira guys musatidza kuti kwai hamuna mapepa UK iko nokuti vanhu vari kubatsirana kuti mapepa varipo panapa muri kutovateerera nenzeve dzenyu handiti saka musatidza kuti kwai mapepa adidi azodidi mapepa azosungwa nehome office because asina mapepa bhadhara mari yako ubatsirwe kuita mapepa ako ugare zvakanaka uri free wozowana indefinite leave yayo yauri kuda iyoyo kana wawana uchidako kuzoita mubritish wochinja woita mubritish handitika. So pane here vamwe vane maquestions avarida kubvunza? I think vachauya kuinbox kwenyu uko ndoko vatosara. I think all right. So right, tovhurira here kuti ma-CV aya achiuya nhai amainini. Yeah, they can send their CVs. Right. That's fine. Guys, I'm wrapping it up. Regai ndigare ndadzokorodza kuti musatambise time muchinoita kuti vanhu vaverenge ma-CVs. Kana wakamboita criminal, andika criminal record raunenge unaro whether wakambodi kana kuti wakadi kana kuti wakadi as long as wakaconvictwa chete andimaona guys don't bother to apply and it, because fingerprint rako richakubatisa. 2 ukashandisa ma-fraudulent papers uchabatwa zvikazonyadzisa saka don't apply kana uchiziva kuti mapepa ako ari kutaura akachitaurwa panapa haana kumira mushe handitika tiri kuda certificates dzako experience yako kana uine license handitika a very big advantage anditi chikoro chako bepa resi chikoro chako kana unacho andika kana usina unzama usina kudaro and as long as pamunenge ne experience chaicha iyo but usina kudzidza ako andi mazvona asuna experience
bepa rako ndo richataura handitika mogara madi ndio vanhu vanofanwa kuti vaapply nebepa rako passport yako yakakunozoapply une passport yako expire imuzana passport asi kubuda kuzimbabwe woapply passport yako iri kuexpire muna December ukanoapply chero kuzimbabwe passport inenge isati yabuda muna December gara wamira ako kanozati passport yako iri kuda kutoapply padhuze kune vane mapassport achine maexpire achiri kure vai handitika please ndima tiri kuda kuti muapply handitika so zvandichaita ndezvekuti panapa ndichipedza ndofunga website yecompassionate yanyorwa munikikiri mucomment section umu ndichaiposta zvakare papage alongside the flyer handitika toisa website yavo handitika kwamunotumira macvs enyu motumira macvs enyu fast first come first serve guys ukakurumidzawo anzi early birds catches the first worm fish amene koko ukakurumidzawo kudi kukanda cv rako inokurumidzawo kunongwa vakurumidza kuivhura yobva yaiswa paside kana iswa paside handitika saka guys good luck kune vese vachaapply kana mazoenda kuuk matogwa mukaenda vanhu vari kuenda kuuk imi musazokangana kundipa kati yangu hano muri kunati mawana basa rekuda kwangu musazokangana kundipa kati yangu ndiri kuda kati yangu kana muchinge masvika kumatishande uku handika moita muchiziva kuti kuti tisvike kuchando kunoku kune vaya mai vaya vari kuafrica uku moita muchitipawo kati yangu saka anyway namba yese yanyorwa vari kuda immigration services advices yanyorwa namba yemisti nyama yaro iripo vari kuda information yecompassionate care agency irimo zvakare munikikiri mucomment section handitika mondibata vari kuda kuti vakatenga motikari dzavo kuuk vari kuda kushipirwa motikari dzavo handika kubatsirwa kuclear motikari kushipirwa kana kuti kuclearwa motikari dzavo kuti dzibve kuuk dziuye kuno kuafrica kana dzikrose mabhodha amene dzinobva nako kumabhodhabhodha uko hani maona varipo zvakare mucomment section iuk iri kuita mabasa esai handika munobatawo zvakare mukoma Raymond mukonde handitika nokuti nemaclients ari kufara zvisingaiti ari kutoya chitenda ando director kwavari ari kufara zvisingaiti mahappy clients moto dzavo dzakasvika safe and sound nothing wrong hapana chakaipa saka kune vaya vanoti kwanzi vanobaimba vakazodi isi zvokuba kwao isati zvizivi garingarinanga kupa clear ipapapo zvokana timozoti veagents vakazodi isati zvizivi isinoziva zveинformation yatinenge tichiona zvavauya nazvo pano zvezvimwe izvo kaizvo zvodzikamwa nemi isati zvizivi saka vaya vanozoti vanozoba vakazodi vakazoti aiwa imi ndimi munotoziva ikoko isi tiri kuona zvakanaka zviri kupiwa testimony zviri paground asati ave necomplaint so far saka why should we punish munhu kana kuti nezvinhu zvatisingazivi ina hangu handidi kupindura nyaya dzandisingazivi zvokuti kwaenda nguwa nhinga achiti kwai chakati ndofamba negospel randisingazivi ero mwari handidi kutongwa namwari nezvinhu zvandisingazivi ndinomira pandomira ini pachokwadi handitika so handizivi kuti pane zvimwe zvamungada kutaura here mainini tisati tavhara pachirongwa because ndoda kutoposta kuita kuti nhasi mate muri busy. Yes, I just want to let people be aware because I will never call you and ask you to give me money, kuti ndikuise application yako pamberi or whatever. People need to be aware kuti pane vanhu vanogona vascam. So if you're not sure that it's coming from Compassion First Care, please use the number on the flyer or the email address exactly as it is on the flyer to avoid you losing your money to unscrupulous people. Okay, right. Pane vari kunyorawo kuti Crown Medical Services Limited ina handivazivi kuti muta nezvei mukoma Gerald nechironga zvino kuti ndingoitaurawo nezveuyu yenyu handiizivi kuti Crown yenyu nda nezvei mawandichitaura dzevamwe vari palive vari dzive live saka nditaurawo nezvei basa renyu ramaisa apo kambani yenyu handitoizivi kuti inoita nezvei kuti ndiitaure kuda next time mukazondiudzawo kuti aiwa kambani yangu inoda togona ngoitaurawo handitika kuita kuti vanodiwo vanoda kuuyawo voyawo asi guys ini pane zvinhu zvese zviri kuitika izvi tanga waita investigations dzako wega do your own thorough investigations handika kuti uone kuti zvinhu zviri legit here kana kuti hazvisi legit kana zvisiri legit mukutsvagiridzo dzako gara ogara wadi waapply antimazvona do your own research as well musangomirira kuti manzwa neni pano mukanzwa ivo vachitaura mainini pafoni panapa handika iwawo chinoitawo research yako wega zvinhu zvese zvavataura pano zvese zvavataura zvavatsanangura pano live iripo hativhisi udzokera palive zvakare uteerere zvakare uite research yako zvavakudza nyaya dzemapepa kuti chafamba zvakadai zvigoza do your own research kuti mangwana musazotanicha nemastai vanhu muchitanisha mastai vanhu kuti vakazodai vakati ita research yako wegawo handika kutokupai basa nhasi hamuvati chirega tikupei basa racho muite basa vamukoma Andrew thank you very much SIS MELLY sure advert yes Larry ndo vavari kuda handika vari kuda 5 vavo we can't say pari kuda 150 ivo vachida 5 munozoenda sei vari right vabuda pachena vauya nechokwadi chaicho panoti dai vaya vachiti kuda vanhu 100 panapa mokukwidza muchimhaya muchienda vozongotora vanhu 4
hani mazviona. Saka 5 ndio vari kudiwa, but ini ndinongogara ndichikukurudzira kuti musaora moyo pa5 ipo panogona kungokwana. Ivo vatenda ivavo 5 tototenda Mwari because vagere kuno kuAfrica vanga vachiriwa nepi basa naimi. Vanga vachiriwa nepi vanhu vari kungodzoya muSouth Africa muno vari kungotendera pamarobots umu vatsvaka mapeace job. Dai muchimboziva zviri kuitika kuno South Africa ka mungati muchitofarira namba ye5 yataugwa iyoyo because tinoziva kuti -5 vainda ivava kana zvikano ndokuinda kwavo kava kana chienda zvakanaka ndokukura kweagents. Hanomaona mukanoshandawo zvakanaka imi 5 vainda imi mungawana 5 ava maininika muvadzose back kwatiri timbotaura navo vasati vainda kana mavawana 5 ava pava interview vasati paperwork ichitiwa imbotipai timbotaura navo zvakasimba kuseri so that vakainoshanda zvakanaka ndokukura kweagency yenyu. Kukura kweagency it means more jobs kumadiaries. Antimaona it means no jobs kumadiaries. Regai kusati kana mainda kumonoti disappointa vidiwe musvika motiza moda kudidi muchiba zvinhu zvavanhu muchidi kana muchinoshanda muchishanda dzimba dzanhu riwealth ku-UK iko vanenge vachisiya majewelries pavo ega iwe basa rokumuchengeta kana achigwara uchimupa mishonga yake uchimugezesa wozoona ziringi rinodhura apo rine 15 carats woti ndowoda kunonga unongonofira kujere ku-UK hakuna munhu anokontribhuta mari yekudzoza munhu kuno inobvepi kuti ubve ku-UK udzoke kuno unongogara kujere ikoko. Andimazviona nhamba taisa kudhara showbiz tatozoibvisa nhamba ndofunga vatopedza. Andimaona so tinokutendai mainini zvese namukoma Andrew nokuya pano inini changuwo kana vauyawo venhikikiri vemaimmigration avari kudawo kubatsirwa mapepa ava ndichange ndichingosundidzirawo kwamuriwo ava vamwe ndakutoisa posta ravo izvozvi mobva moti vati henyu muri bhizi kana kuti mangwana motomukaviza kuti kunenge kune bhizi yamunayo. Okay, thank you. Thank you so much. We appreciate it. Thank you Mkoma Andrew. Thank you Sisi compassionate. Morara zvakanaka. Bye. Right. So guys, inini mozoti kwa diaries aitivinziri zvinhu zvakanaka. Andika diaries inokunzira zvinhu zvakanaka nguva dzese. Inokuigirai pana patadzidza ininiwo chai guys ndiri host. Munoona mukapa muchika SIS MELLY is concentrating paya. Ndinenge ndichinyatso kuteerera dzimwe nyaya dzidzo mosandadzidza zvakawanda ndadzidza through nyaya dzavanhu ndadzidza a lot of things. I've learned a lot of things through munyaya dziya mabasa abuda pano andika maschool fees abhadharwa abhadharwa pano zvinhu zvakawanda zvaitika pano vanhu vakawanda vabatsirwa pano anditika asiwo panyaya dzeschool fees pane one wombinga yeduwo nai mukoma fari time yafambawo zve vana veku inonzi kukaroi school kuya kukaroi school ndofunga kuda va 5 kana 10 mukoma fari asati atumira mari iyoyo vamwe vese vakatokavha vari up to date. Mukoma fari chitiona izvozvo tosheya kutoti kudii kuvabereki vevana naimbinga yedu mbinga chitiona eka vana vaya vaone kubhadharwa mukoma fari anditika anyway tepe zvinhu zve zvakamboti maybe tight but toziva kuti muchalungisa toziva kuti munogadzirisa handiti right. Saka guys imi motomhanya anditika kuno applya anditika please kana mawanikwa mainda BF mabasa achanga achiuya panapa saiko zvino kana uchida musikana webasa guys let's do this. If you are looking for a maid anditika kana kuti a garden boy chiuya through isusu kuitira kuti tizive munhu ari kuuya kuzokushandira kuitira ramangwana iwewo kuitira kuti panouyawo munhu anobva padiaries uchanomubatawo zvakanaka hauchanomuitiwo rafu chiti ndakamunonga mustreet toda kuita ukama ngatiumbe ukama nanotishandira hani mazviona. Saka please ndinokumbirawo vanoemploya vaya kana muchiemploya uyaiwo kwatiri mutore pano padiaries uyai kwatiri approach us uyai kwandiri indai kuna chairperson andika mukoma Gordon Changata indai kuna treasurer kana secretary andiselina Rags kana Chelsea Poki mbomsiya iko zvino ane mwana mucheche andika andiselina moti ndikudawo vanhu vebasa ndinovaka ndine construction company yangu ndikudawo vanhu vandi otobuda pachena indigona kubhadhara kana 100 rand pazuva handimazviona ndoda kana vanhu 5 kana 10 vanhu vobva pano kuita kuti musazoita makesi ekuti munozonyadzisana muchifumira kuti akazondibira akazodai pana pamunhu anenge achinda chizaningaziva kuti aiwa ndatogwa pakazara vanhu ndichionekwa saka zvinoita kuti zvirijusewo crime mabasa umu and plus itayo kuti muvhurirewo mukanawo vamwe vedu vari pano padiaries muchiona padiaries pakadai so pachiwanda kudai vamwe vacho vazhinji vachava kutsvaga mabasa mufunge vazhinji vari kutsvaga kurarama mufunge zvinhu hazvina kumira mushe kuwawata havo nekufarisa mastreets umu farisa mastreets maanenge achifamba achitaura zvisina basa achidi but mukazonyatsoziva reality of life chaiyoka rudhende vazhinji vachoka hakuna vari kutotsvaga basa zvinhu zvakatooma saka mukaitawo mukana yemabasa please uyai kuno kuti titore mukati imomo
andimaona titore mukati mavo imomu mudiaries imomu page rino it's a very exclusive page rakasana mama page guys zvamunoyasoziva it's totally different from all these platforms andimaona so apana chinombovhundusa come ndiri kuda musikana webasa sisimeli tongo yapanapa andikana uchiita interview yako ipapanapa utoita andiona pane vanhu totozati kwenda ningi kwakati andiona kana uri kudawo mukomana ndizvozvo kana vana baba mumakambani kwenyu vanzi kudiwawo cleaner nocleanawo matoilets uyei kwatiri tomunonga panapa havasarudzi vanhu zimbabwe zvavo chandovadira vanoshanda animaona they work animaona so please itai muchitirangarirawo kuti madhairies edu awane chauviri zvikurukuru sei vari kuno kuafrica kunoku zvinhu zvinanyatsa kumira zvakanaka tei tichizviziva here tinozviona here tichivaona musati hativaoni yangwe nemiwo tinei tichivaona mumastreets umu animaona asi cheko chako pafiya zvinhu tei chitozoda zvina kumira mushe ipapapa andimaona saka ngatiitei tichibatsirana nevamwe inditaura nevanhu vanotsvaga mabasa kuseri kwangu unotonati hai namba ichiri pamusoro saka ngatiitei saizvozvo vedu wei anditika right tobva ipapo regai tipinde mufeedback anditika mufeedback yevana vekuhopley handiti ndofunga makaona apostle ik vakaenda namai Jaden kuhopley kuya handitika vachinoona vana vaya pakabuda zvinhu zvakakomba guys anyway but it's not for us to say pano handitika so tinoda kutenda Haidi ari kuuk guys ina hapana kana love nelike randiri kumboona nhasi zuka kajamuka hazvisi kubuda kufoni kwangu kundingona macomments enchete ndinokumbirawo kuti mundisiro malove nemalikes amene ari kubuda here kuti asi kubuda papamwe iye ari kuisigwa malove nemalikes anoona malove nemalikes achona ndibezerewo kutenda anonymous ari kuuk she bought magroceries imalicha ameno imalicha.com kana tichii handizivi akatikampa nhamba yeapostle kuti magrosari anoiswa kwaapostle magrosari akaiswa kwaapostle sezvineiwo vana vaya vakanga vaenda chechi kwaapostle nezuro vakaona magrosari ava asvika anomaona so Haidi yemufunge akatenga zvinhu zvakawanda let me show you I'll post zvangu mapictures acho but I might as well show you panapa handizi kuti munoona here iraitoni I'm not sure kuti will you be able to see clearly regaitoni alright ndakambonzi kwai ndinodi kwai ndotena kamera ndakambonzi chiko pai right aya ndo magrocery muri kuona can you see guys muri kuona here guys ko vari ngofona ava vemaindia ava vikandiva block muindia iwanetsa nenguramba chimundifonera muri kuona here guys muri kuona here grocery muri kuzviona here guys handisi kuona hazvisi kudzvanyika sisimeli hasi kudzvanyika malove nemalex ava mirai ndichairira kaindiva block kwai please call ndiani kwei ndiani kwei who are you magrosari ari kuoneka here guys magrosari maona hanzi eta maona ndo chikafu chakatengwa ichi chikafu ichi naidi ichi chikafu ichi chakatengwa naidi ichi chikafu ichi yes so ndoda kutenda thank you very much Haidi akatitsa mention nezita rake panapa thank you very much Haidi nekubata kwako kunoshamisa kwawakaita thank you nekusundwa nemweya waMwari kuti uitire mhuri zvakanaka zvakare we have another blesser as well akati achatumira futi akataura neni zvakare akati achatumira futi neizvo zvana malaicha izvi saka ndakamupa phone number yamai Jaden kuti zvisvike kwamai Jaden kwacho navo zenda nazvo kuna apostle handitika tione vana ava vawane kupiwa chikafu nokuti mukanzwa zviriko institution iriko ka inotoda live yayo guys ndichauya nelive yachona asi ndoda kuti ndimbonozorora ndichakaneta kubva kueaster guys taidzana zvisingaiti
taitamba zvisingaiti kuchechi guys, taifara zvisingaiti, plus isi vamwe takanga tichiordainiwa nezuro, saka zvinhu zvacho hai panga pakatoipa. But guys, hanzi maita freeze smelly. Oh, okay. Kusinya ku UK. Oh, nemi andisene tatapedza live yeku UK, tatapedza isu. Ndopata tiri pana pakudara musipo. Right. And then tukuda kuti vana vamangu saka pandichauya ndichatry kuuya ndichauya mangwana tozonyatsotaura chinhu ndichiuya nenyaya kana neWednesday ndichiuya nenyaya ya guest nenyaya yake andika totanga 30 minutes or 45 minutes before ndokupa feedback yakayanzozara because zvino ndingatotaura zvinhu zvakarasika nenyaya yekuneta animaona ndinda kutonogeza ndivate animaona then ndobva ndakunyatsokusanangurirai zvizere neplan yedu nevana vaya mukanzwa zvikundoedha apostle vachona kana kuti mai Jaden vakudzei zvavakaona ikoko nezvavakanzwa kwakanga vari uko. Vana vaya they seriously need help guys. They seriously need help. Hands how do we send the food namalaita from UK? Right, memo ina nyatsokuziva kuti zvinoitwa sei. Ina angu truly speaking handizivi. See kune website I think yauno ina ndizivini. Memo batsirai memo Matthias guys uyo. Memo Matthias alauza kuti kutengawo chikafu nemalaita zvinofambiswa sei. Ina nditozivi asi pane website ndofunga unoenda pa website papa wotenga here watenga ne website isati tiri ku UK ikaisi tiri kumhiri kwa Limpopo saka tiri ku diaspora kumhiri kwa ocean ya Limpopo animona saka tizonyatsa kuziva kuti zvinofamba sei nokuti ndizve vanhu vari kuina na UK I think sitongotenga kamuno kuti tatumirana namukoma mopoisi animona ndovana malaicha redu saka ndizozivi kwenyu but batsirai memo vasikana. Thank you Lucy, thank you my sister, thank you. Batsirai memo vasikana azive kuti anotenga sei grocery nemalaicha anodawo kutenga grocery. Vana vaya vanda help yakasimba pa guys, pachine basa paya, pachine nyaya paya. Then ndotendawo zvakare mablessers ese akabatsira mukadzi weCape Town uya my Trish. What I will do mangwana kana pandinouya pa online I will call ye to testify ega chikudzai ega anti akanohodha mablankets ake akawanda chaizvo nemaketeni aiwa business is booming. For the first time wakandisirawo live achiseka. Inochi video achiseka aiwa ndakwa moyo wangu kunyevenuka fani vasikana ndakanyevenuka ndikadza madhini ndikati ndasinda nyevenuka moyo mufunge mukadzi yewa nhasi wandicha video call achismaila vana vachitofara wachibika ine ndakanyatsa kuti unonyatsa kuwata zvakanaka unonyatsa kuwa kuti Mwari vedu weMwari ka thank you henyu Mwari unotishati Mwari chovatenda nei mufunge because ndinengamba kuti munhu nekuchita ane face kuti anything is possible atoti panguva yakaoma zvisingatoiti achero panguva inakaona mota nokutotowira kumberi kwemota tega ningofa ozodzoka sometime back nekuda kwenyu mimi madiaries achisekerera ndinonzwa kuti Mwari ka munochigonirenyu munotishamisa Mwari munotishamisa zvinji handigona ankutaura mashoko andina asi mwoyo wangu munozivenyu Mwari handimona. So on behalf of my diaries ese ndoda ngokutendai guys kuti zvamunoita soka hamuzivenyu kuti kudenga kuzvakanyorwa kunzi kudi zviri kunyorwa musifunge don't expect me kuti ndikutendei ndirini nokuti ini ndinongochauya nemashoko ngoguma kune kwamunotendwa chaiko vamwe venyu gore rino zvinhu zvichakuzarukirai mufunge nekuda kwezvinhu zvamuri kuita izvo zvekutenga magosa muchipawo vana ava zvekubatsirawo mukadzi wavo muchitumirawo zvimari kuti tanga wedzera pagrosari rako wedzera parenti yako mufunge. It's a very big thing zvamunenge muchiita izvo zvinenge zvichinyorwa pasi kudenga uko unozongona zvinhu zvako zvangovhurikosha zviri kubva nekupi chimwe chinhu chidiki chakaitira munhu wakarivara usingazivi zvakuzoningira zvakuzoritenwa manje hanzi taona comfort is growing. Mwedzi wakapera kana Sylvia handinoziva ndakakuudzai wani kuti mwedzi ukapera picture dzinouya nemavidhiyo ndakakuudzai wani kuti mapicture anouya nemavidhiyo kana mwedzi wapera munoziva wani kuti inenge iri rangaridzo zvamunoziva wani irangaridzo handiti yekuti how far if to those who knows if you know you know antimaona inenge iri rangaridzo saka picture yauya ndakutaridzai kuti aiwa kwai takura kuno makadii tisu pano anditika saka anyway tichaitawo plan papa pamberi apa tichaitawo plan pasa pamberi papa patonoti taindisawo madiapers acho nemaporridge andimaona tichaitawo plan taindisawo madiapers nemaporridge acho ewayo tanosiya anditika right. So guys I think kwanasi ndine nyaya dzacho dzakareba saka ndidzitaure zvanasi azviiti ndindoda ndiri mugood spirit guys
ndinoda ndiri mugood spirit yekuti ndinenge ndichiseka ndichifanira chinyatsodiziva nyaya ndizvo zvine nelockdown iri musoro mangu muyeeaster ka zvokwadi ndikada kutanga ndizitaure ndoenda ndakadai ndikabuda ndakadai ndikarasika mukanditi sisimeli asimamani bipolar andimaona saka regai ndimbozorora ndigozonyatsokuya zvakanaka tiri fresh handitika. So guys, morora zvakanaka, God bless you. Liz, nichakuvigirai ma-updates acho ese. I'll bring the update pano. I'll bring the update. Yes, yekwamakore tine update. Yes, tine zvatinofunga kuti tikuudzei zvichaita pamberi apo. Saka i-update yose iyoyo. Saka zvinoda time yazvo. Animaona zvoda time yazvo ndigozoya ndakaneta Natasha kuchichiko wifi yazvo nobvira naiwe wifi plus isitata kugaroka kumasofa ekunhingiriki sevanhu vakanga vapindawo muordination saka vanenge vakagara kuzvigaro saka ndasingazivi mufunge kuti patinenge ichita basa iro rinori pano padiaries mufunge I didn't know kuti so many members vavanzwi shona zvachose vekuchechi kwedu vanenge vakatarisa including my own bishop vanenge vari pano vachiona zvisine mudzimai wavo. I was so shocked kuvanzwa vachipa testimony zvinhu zvavasinganzwi kuti ndotaura kuti kudii pano palife vachitaura kuchechi kuti taita ise prize truly speaking ungangondichimusana hanzi tell me nyaya yautsanangura ndichakuudzai vakoma mai vasizimba mosatsanangura zvakanaka. So vakangoita zvokuti ngonditi muye makapfeka zvakanaka mangwana kune dress code inoitwa kana vachitwa ordination. Ndikanetsekana ndikati ini abaiwa pane mistake iri kuitika ndikatoenda kugroup rewhatsapp remaprayers kungati vasikanaka pane zviri kuitika zvandisi kunyatsonzwisa kuti zviini bishop wangu wanditi zvakazvikanzi ingoenda ndikati no man ndine doubt nezekuti hamino zvoda kuitika ndinga vaita mistake chete ndikatodza nemadhimini vakataurawo neni vakati amen regai tinoona kuti zviri kufamba sei izvo vanenge varimo zvavo vachiona hanzi ndopinda mucomment section hanzi when I get into the comment section ndimo mandinoona ma-comments hanzi ndojoinidza kuti apa panenge pakutogwa zvakati apa kutogwa zvakati plus mapictures andinozoona ndoona kuti apa pabatsirwa vanhu apa paita sei. He had no clue kuti tikutaura nezvei havanzwishoni but vaitedza ma-comment section enye kune vaya vanonyora nechirungu vaya ndopavainenge vachiona ipapo vachitedza vachibatanidza nyaya kusvikira sentensi yavo yabuda anoona. So I was so honored mufunge ndikati denga saka riri kutoonawo nai denga rakatarisa riri kuona uchiriko naizwa and kana mamboona kuna mwatonyorera netswana pamusoro apo tichitanga live atoditi Tumela Ausi likai happy to see you today on live what she's one of our members as well antimaona uchichikwedu so yeah guys morarabo tobatana zvakare nemusi wechitatu. God bless you. I love you so much and don't forget to pray. Give all your problems to God. Ndiye anomasolva hausiriwo nomasolva.